Ladies and gentlemen, good evening and welcome back to our channel once again. And it is my hope and prayer that the video is going to find you guys in good health. Personally, I am fine, as you can see. Kisumu is fantastic. And maybe you could also let me know where you're watching the video from. The county or the country, in case you are out of the republic. Ladies and gentlemen, Edwin Sifuna today joined Rigathi Gachagua in Murang'a during the burial of the mother to Embakasi North Member of Parliament, Honorable James Gakuya. Na niambie Edwin Sifuna, kwa sababu ya kuwa na sisi siku ya leo, utaandikwa kwa kitabu ya jina mzuri kule mbinguni. Asante na Mungu awabariki. Mimi ndio Sifuna. Munaniona vizuri? Mimi ndio Sifuna. Katibu mkuu wa chama cha ODM, seneta wa kaunti ya Nairobi na naibu kiranja wa walio wachache kwenye bunge la Senate. Hii vita yote unasikia nikipigwa ndani ya chama cha ODM ni kwa sababu moja tu. Nimesema Ruto one term. Na nina sababu. Mimi najua siasa ni ushawishi. Mheshimiwa Rigathi, unajua nimekuja hapa, nimesikia nyinyi mkiongea, nilikuwa nacheka tu hapo nikiwa nimekaa kwa sababu unisamee tu, lakini lazima niseme hii. 2022 tulikuja hapa kwa hao watu wa Mlima. Tukajaribu kuwaingiza box wa. Tukaambia hao watu baba akiingia masomo ni bure kutokea chini mpaka juu. Tukasema matibabu itakuwa bure kutoka chini mpaka juu. Tukasema tutawadunga 6,000 kila mwezi. Mazee mlikuwa mnatuangalia tu. Mnatuangalia tu. Alafu ule jamaa mwingine sijui nani alikuwa amemfunza Kikuyu. Hako tu mwadhani ya gosho. Akiingia hapa bana nyinyi watu mnasema huyo ndio tunataka. Sasa saa hii nasikia vile mnaongea. Naona mambo si mbaya. Mheshimiwa Methi, mimi Disemba nilikuwa nyumbani, nimeenda kuona wazazi. Kule Western ni one term. Sasa unajua nyinyi huwa mnaringa ati nyinyi ndio wenye one term. Nataka kuwaambia kama katibu mkuu wa chama cha ODM, maeneo yote ambaye yalikuwa naunga baba Raila Amolo Odinga yamechoka na Kasongo. Wote wamechoka na Kasongo. Nimeingia hapa, nilikuja mapema kidogo nikapata fursa kukutana na watu wanachuna majani chai hapa. Wananiambia vile Makasongo ameingililia mambo ya majani chai hapa mpaka ameharibu soko ya majani chai. And we all know that in politics nothing happens out of mere coincidence. That event, as much as it was a burial, is not by coincidence. In this video, I want to ask a few questions about that appearance of Edwin Sifuna and Rigathi Gachagua in Murang'a. Na Sifuna, mimi nakubaliana na wewe. Uhuru Kenyatta alisaidia nyinyi watu ya ODM. Wawacha kumtukana. Uhuru alifanyia nyinyi kila kitu. Alafu watu ya Siaya, watu ya Homa Bay, watu ya Migori, watu ya Kisumu, watu ya 7,000 hawakwenda kupiga kura. Mkashindwa na kula 200,000. Akapita namna gani watu wakiwa nyumbani? Raila Odinga lost by 200,000 votes. Voters in Kisumu, Siaya, Homa Bay, Migori, 700,000 did not allow to vote. Akapitia wapi? How do you blame Uhuru Kenyatta? Uhuru Kenyatta actually did the unthinkable. The people of this region have never voted for Raila Odinga. How he persuaded 1 million people to vote for him is a miracle. Wamheshimu Uhuru Kenyatta. Na Uhuru Kenyatta hapana kihe alika yao. Matidaga makimuruma. Omodo Wewe William Ruto alituambia Uhuru Kenyatta ndio shida ya Kenya. Uhuru alikuondokea. Sasa umeharibu Kenya. Why are you sending young boys to abuse Uhuru Kenyatta? But before we do all those, for those who are watching this channel for the first time, please take a second or two, click the subscribe button so that next time we produce a video like this, YouTube will automatically notify you. And to the subscribers, I want to continue thanking you guys for your continued support. Because without that support, this channel cannot be what it is. Ladies and gentlemen, I paid very close attention to the speeches in Murang'a. Sisi tutakuwa na one candidate wa kupigana na Kasongo. And I want to ask for patience. Musikuwe na haraka.
Uchaguzi iko mbali. Mwai Kibaki alitangazwa kuwa single presidential candidate on 14th of October 2002, uchaguzi ukibaki mwezi 2 na siku 13. Tukitangaza kiongozi saa hii atahangaishwa sana na Kasongo. Hata hii mzee anaitwa Uhuru nimesikia anataka. Si amesema anataka? Sasa bwana Sifuna, ambia hiyo mzee akuja ongea na sisi. Tukisikizana ni mzee Uhuru, kura yetu yote inaenda wapi? Ile mtu hawezi pata kura yetu hata moja ni Kasongo. Let me read for you to understand the tone of that meeting, what Edwin Sifuna posted after the event. Hamutanichagulia marafiki, hamutanichagulia madui, Murang'a. And then he pinned his whole speech in that video. But Edwin Sifuna attacked Junet Mohamed badly. But I have several questions. The first question which I want to ask, do you think Edwin Sifuna will leave ODM? Or do you think he's going to fight from within? Because based on the exchange which we are witnessing between Sifuna and the other faction of ODM party, at the end of the day, one camp will have to win. Either Sifuna is going to win that war. If not, the other camp is going to lose. The question is, if Edwin Sifuna is taking that trajectory, will he leave ODM or will he continue fighting from within? Because he made it very clear that he's going to stay in ODM party. Niwaambie Mheshimiwa Gachagua, hakuna mtu ambaye ana uwezo ya kunifukuza ndani ya chama cha ODM. Wewe tulia tu. Sisi Waluya tunasema mkienda kuwinda mnyama ambaye amekuwa akikula kondoo, anakula kuku yako, amuendi wote kwa laini moja namna hii. Sijui kama mnanielewa? Mnanielewa? Wewe ingilia hii pande, akifikiria ni wewe, anasikia amepigwa mshale ya kifua. Anasikia mwingine amemshika shingo, mwingine amemshika mguu, kidogo kidogo fisi wapi? Chini. Edwin Sifuna is the Secretary General of the party. And I need to look at the constitution of ODM party. Whether Edwin Sifuna can run away with the party or the Central Management Committee can actually kick Sifuna out of the party. Because I know Edwin Sifuna might not enjoy the support of the Central Management Committee. But let us wait and see whether Sifuna will stay put and fight from within or he will go out. Number two, the second question which I wanted to ask is this attack on Junet Mohamed. When do you think Edwin Sifuna attacked Junet Mohamed? Because I've seen the response from Junet Mohamed. Let us listen in to Edwin Sifuna attacking Junet Mohamed. Kuna mshenzi mmoja ametambua kwamba kuna ubaya ya pesa ya Uhuru Kenyatta. Nataka niulize Junet. Wewe Junet, pesa ya Uhuru ilianza kuwa mbaya siku gani? Siku ile ulikuwa unachukua hiyo pesa na hata yote hukuleta kwa chama. Ingine ulikula peke yako na mabibi yako. Siku ile tutaanza audit ya uchaguzi wa mwaka 2022. Ni vizuri umeanzisha hiyo debate, kila mtu aseme ile kazi alifanya 2022. Wewe ulikuwa unakula pesa ya Uhuru, badala ulipe agents, ukaacha hawa kina Wamunyoro wakatupiga 10-0. Saa hii tunalia huko nje. Kama sio wewe Junet, tungekuwa kwa serikali. So mimi huwezi nitisha bwana. Hawezi kunitisha. Wanasema Nairobi, ukipata sponsor mpya usianze kutukana ule alikutoa kwa bed sitter. So mimi nataka nikamilie hapo. I think the attack on Junet Mohamed was deliberate. Edwin Sifuna made some comments some few days ago, and it was interpreted to mean that he attacked Oburu Odinga. Today he corrected that to mean kuna mtu moja mjinga. And he quoted Junet Mohamed. I think he wanted to run away because in his previous attacks, it appeared as if he was attacking the other faction, including Oburu Odinga, Gladys Wanga, and all other party officials. I've seen the response from Junet Mohamed, where he responded to Edwin Sifuna's claim of squandering Uhuru Kenyatta's funds.
I'll do an analysis about that particular statement by Junet Mohamed, because for me, it is significant. It mirrors what Babu Owino once told us about long con game. Number 3, and my third question, which I think is the most important question of all, is will Edwin Sifuna manage to convince ODM supporters to join Gachagua? That is the most important question. Because we all know that ODM is currently divided in the middle. There are those who don't want William Ruto. And then there are those who are for William Ruto. Divided in the middle. And Sifuna is leading the other camp. And based on the fact that he was with Gachagua and the tone indicates that he's going to work with Gachagua, do you think Sifuna will convince ODM supporters to support Gachagua? I'm not so sure about that. I'm not so sure. Because I know for sure that ODM supporters might not support Ruto. But again, if you give them the option of joining Gachagua and Ruto, that's a decision they will easily make. I want you to tell me, if you are to give ODM supporters Ruto here, and you give them Gachagua this side. Yeah? So we have Ruto, we have Gachagua this side. Maybe ODM supporters can answer me. Where will they go? Ladies and gentlemen, that's a very important question. And importantly, is Sifuna with Rigathi or is he with Uhuru Kenyatta? I'm asking that question because even Sifuna himself made this very clear. Sisi Waluya tunasema mkienda kuwinda mnyama ambaye amekuwa akikula kondoo, anakula kuku yako, amuendi wote kwa laini moja namna hii. Sijui kama mnanielewa? Mnanielewa? Wewe ingilia hii pande, akifikiria ni wewe, anasikia amepigwa mshale ya kifua. Anasikia mwingine amemshika shingo, mwingine amemshika mguu, kidogo kidogo fisi wapi? Chini. Kwa hivyo mimi nataka mkae ngangari. Sisi ndani ya ODM tunaamini kile kitu baba alituambia. Hakuna siku baba alituambia tuunge mkono William Ruto 2027. Hakuna. And maybe this is my last question. Will Gachagua support Sifuna for Nairobi? I know he can. But if Sifuna were to join DCP, he can. And if Gachagua were to support Sifuna for Senate, Sifuna will easily win that seat. That's one thing I know. And because politics is a game of interest, for Edwin Sifuna to secure his political interest, I think the best move for him would be to resign from ODM party and probably join DCP party. Because without joining DCP, I doubt, because he might be tempted to form his party. And where will all this leave Babu Owino? I personally expected Babu Owino at this funeral. Because remember, Gakuya wants to be the governor for Nairobi. Babu Owino also wants to be the governor. Gakuya is the MP for Embakasi North. Babu Owino is the MP for Embakasi East. So I expected Babu Owino to actually join him. But he was not there. Is it because Gachagua has refused to support Babu Owino? So the question about Babu Owino will also arise. And importantly, how many ODM MPs or leaders will Sifuna persuade to join that camp? I don't know what you think. Maybe I should wait for your comments below. Until next time, this is Limakuj. Bye-bye.